Getting used to the workouts. Today is triceps day. Yeah. Sometimes I get so mad there's no. मैंने वार्म अप शुरू किया 4 सेट डायमंड पुशअप से, और इतना आसान नहीं था क्योंकि हाथ ऑलरेडी कल के बाइसेप डे के कारण कांप रहे थे। तो हाथ मेरे काफ़ी वीक है, इस पे बहुत काम करना पड़ेगा। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. 'Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. 'Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. एक्चुअल ट्रेनिंग का 5वां दिन था आज, और वैसे तो 9th डे था। तो फॉर्म वगैरह अभी बहुत ही ढीला हुआ है, इस पे मैं काम कर रहा हूँ और रोज़ इम्प्रूव कर रहा हूँ, 1 स्टेप एट अ टाइम। When I'm mad, and now you go wish you shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'm a I started the workout with tricep push downs with a flat bar, press downs basically, with very light weights initially, and then progressively increased till the time I could barely do 8 repetitions. So this is the formula: focused, firm grip, core in, butt tight, and mind-body connection. On Sunday, I would like to talk about nutrition and, given the limitations, what I really eat to fuel my testosterone, all the positive hormones in my body, so that I don't get fatigued and my muscles recover fast. And the limitations are really, to the zenith point. From 800 rupees a month, it has come to 10 rupees a day. But that's exactly where my grit and determination comes in. I refuse to give up. The spirit of the fit artist is try until you die. You will not die out of anything unless you try it. I can see that my posture is not correct. Actually, the problem is I have to shoot myself, and also the mirrors are not very compatible that I can check it out. So I'm on my own, and I just ask what to do next from the trainer. The rest is up to me how I do it. So now I get a clear picture, and it has to be mindful. मैं जो भी कर रहा हूँ वो थोड़ा सा माइंड बॉडी कनेक्शन को रखने करना पड़ेगा। It's fun actually to really shoot yourself in different angles, and you really know what you need and what you want, जो बाकी लोग नहीं कर सकते। अगर कैमरामैन भी होता तो वो उस तरीके से शूट नहीं कर सकता। हाँ, वो मूवमेंट दे सकता था, बट आई वुड प्रेफर टू शूट
myself, you know. That was tough. साइड आई से कैमरे की तरफ भी देखना पड़ता है भैया, किसी ने लात मार के चले गया तो फिर मेरा हो गया काम। ये सब भी चल रहा है। मैं ना ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कट टू कट और पोजीशन चेंज, उसी में अच्छा दिख रहा है। हाँ, ट्रांजिशंस ज़रूर डाल रहा हूँ फ्रॉम वन क्लिप टू द अदर, वो तो बनता है। Thumbs up to a never giving up attitude. And that's exactly what I'm doing. It's not easy, but good things don't come easy. Have you noticed one thing? कि कीमोथेरेपी के बाद जब बाल पूरे झड़ गए थे मेरे, उसके बाद जो ग्रोथ हुई है ना, that is incredible. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कीमोथेरेपी लेना चाहिए बालों के लिए, but look at my hair. I mean, it's amazing. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. मैं फोकस्ड वे में कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना ट्राइसेप एक्सटेंशन का। एंड वन थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू इज़ दैट नाउअडेज माय लाइफ हैज़ बिकम सो बिजी। मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद मैं अपना क्रिया, लघु संख्या और अपना जापमाला सब करता हूँ। फिर उसके बाद मैं पानी पी के काम पे ही बैठ जाता हूँ टिल अराउंड 12 o'clock, 12 बजे तक। 12 बजे उठ के देन सफाई करना, जो भी करना होता है लाइफ में। I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words. The reason मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ is that it helps me to correct my posture, जहाँ पे मिरर साथ नहीं देता है, you know. So this is the perfect way, and I find it very, very useful. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequences. बहुत कुछ चल रहा होता है माइंड में, और फोकस रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। You know, I have to multitask n number of things from the time I get up. From writing the script to thinking of the thumbnails and the titles and the captioning and the description. वो सारी चीज़ें करने के बाद 3-4 प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का, उसमें पोस्ट करना, अपलोड करना, you know, the whole thing is done. It's like a one-man commando army, and that is helping me grow a lot. But कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है।
now that I've been put through. Like they say, but I ain't complaining. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. What an eventful life and what an eventful day. Each day brings with it an incredible amount of adventure, excitement, and curiosity. I think that's what keeps me going. There's a saying that if you are able to enjoy life every moment without the need for any material attachment, you have become enlightened. क्या मुझे शंका है कि मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं करूंगा? हरगिज नहीं। मैं दृढ़ निश्चय से, पूरा डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ रहा हूं, चाहे कुछ हो या ना हो। ये मेरा शायद आखिरी एक्सरसाइज था और इसके बाद मैंने कुछ एब्स किए जो मैं इस वीडियो में नहीं डालूंगा। उसका एक सेपरेट सिर्फ एब्स ओनली वीडियो करके डालूंगा। ओके? जाते जाते एक ही चीज़ दोहराऊंगा, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. It will really help me a lot. When the going gets tough, the tough get going. I'm saying something inaudible. Anyway, see you tomorrow.